Good morning. Okay, അപ്പോൾ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാട്ടോ നമുക്ക്. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, അതുപോലെ ബേസിസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുള്ള നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓരോരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് മതിയോ? ഓക്കെ, ആദ്യം ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് നോക്കിക്കോളും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഓരോരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അതുപോലെ ബേസിസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്. അതുപോലെ HIS എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ HIS നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ബേസിക്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ 8, 9, 11 അതുപോലെ 3 അല്ലേ? എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? HIS സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, first question.
The patient management module of an HMS caters to the necessity of which departments? Inpatient and outpatient departments, only the emergency room, only the surgical wing, the cafeteria and the gift shop. Patient management module of an HMS caters to the necessity of which departments? Inpatient and outpatient department, only the emergency room, only the surgery wing, the cafeteria and the gift shop. Okay. What does the facility management module of an HMS health staff keep records of? The number of visitors per patient, daily weather forecast, bed availability and occupancy status of the rooms, brand of coffee served in the lot. C answer. The staff management module is a solution primarily for which hospital department? The pharmacy, the laboratory, the HR department, the radiology department. C answer. Okay. The report management module verifies performance metrics to check what? The report management module verifies the performance metrics to check what? The hospital's social media popularity, the business profitability, the number of holiday taken by staff, the cleanliness of the hospital floors. B ആണ് ട്ടോ answer. B. The HMS help maintain hospital data as safe and secure by providing access to whom? And HMS helps maintain hospital data as safe and secure by providing access to whom? All patients, the general public, authorized personnel only, all hospital staff, regardless of roles. Is answer C ആണ് ട്ടോ. Authorized personnel only ആണ് answer വരിക ട്ടോ. For securing protected health information system, the text recommends looking for software that is compliance with the what regulation? GDPR, HIPAA, ISO, FCC. ഏതാ വരിക? GDPR, HIPAA, ISO, FCC. Okay, B ആണ് answer. E-prescribing software allows staff to send and fill prescriptions through which method? By mail, by fax, online pharmacies, by handling them to the patient. എങ്ങനെയാണ്?
E-prescribing software allows staff to send and fill prescriptions through which method? By mail, by fax, online to pharmacies, by handing them to the patient. Okay, C ആണ് answer. Correct answer ആണ്. Remote patient monitoring (RPM) is described as particularly useful for patients with what kind of health issues? Okay, remote patient monitoring is described as particularly useful for patients with what kind of health issues? Minor cold, acute injuries, chronic health issues, dental problems. C ആണ് answer. Expand EHR. പറയുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ പറയില്ലേ? Expand EHR. Expand EHR. Electronic health record. How can EHRs improve quality care? How can EHRs improve quality care? Option വായിക്കാം. By using data and analytics to prevent hospitalization among high-risk patients, by allowing patients to self-diagnosis, by replacing doctors with artificial intelligence, by ensuring all medical records are printed on paper. Okay, high risk. Okay, ഇതാണ് option A ആണ് answer വരാം ട്ടോ. Okay. What is a key benefit of EHRs over paper records? Okay. What is the key benefit of EHRs over paper records? They are less secure. They are harder to read. They remove the need to track down previous paper records. They can be easily lost. They are less secure. They are harder to read. They remove the need to trace down previous paper records. They can be easily lost. C ആണ് ട്ടോ answer. Okay. RIS stands for. RIS stands for. RIS stands for. പറഞ്ഞോളൂ. ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ട്ടോ. Okay. Radiological Information System. And RIS complements which two other systems? ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. HIS ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ PACT ട്ടോ. Okay. CPOE stands for dash. ഏതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞേ? CPOE. Computerized CPOE. Computerized decision order entry. Okay. What is telemedicine? The use of televisions in
patient's room, the act of treating patient remotely without a physical presence, a special telephone services for doctors, a medical the TV show. Beyond answer. Okay. ഇനി patient satisfaction ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. Patient satisfaction ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. Patient satisfaction നോക്കാം.
Start ചെയ്യാം. Okay. When did active research on patient satisfaction begin? When did active research on patient satisfaction begin? 1950s, 1960s, late 1970s and early 1980s, 1990s. C ആണ് answer കേട്ടോ. Okay. Late 1970s and early 1980s ആണ് answer വരുന്നത്. ഇനി patient satisfaction led to the substitution of the idea of quantity of life with the what concept? Patient satisfaction led to the substitution of the idea of quantity of life with the what concept? Quality of care, quality of life, quantity of care, quality of services. The answer. Okay. What valuable tool is mentioned for catching patient feedback without much effort? What valuable tool is mentioned for catching patient feedback without much effort? Selection box, patient satisfaction survey, staff meetings, hospital newsletters. B ആണ്. Patient satisfaction is considered one of the most important parameters of what? Cost, speed, quality, quantity. Quality ആണ് answer. Option C. Who is the one who ultimately decides the quality of a hospital service? Who is the one who ultimately decides the quality of health hospital services? The hospital administrator, the government, the patient, the doctor. Administrator ആണോ, government ആണോ, patient ആണോ, doctors ആണോ? Who is one who ultimately decides the quality of hospital services? ആരാ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്? സി ആണ്, പേഷ്യന്റ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ. According to the objectives, healthcare institutions are basically what? According to the objectives, healthcare institutions are basically what? Profit-centric, doctor-centric, patient-centric, research-centric. Patient-centric ആണ്. Okay. One of the 5 reasons why you should measure patient satisfaction is to provide what? One of the 5 reasons why you should measure patient satisfaction is to provide what? Option: the cheapest care services, the fastest care services, top-tier patient care services, the most technologically advanced services. C an answer. Okay. What is one way a hospital can improve staff performance? To reduce their salaries, to conducting hospital employee satisfaction surveys, by increasing their work hours, by limiting their access to patient feedback. Be an answer.
What is listed as a potential reason for a patient to be upset? The color of the hospital was, delay on appointments or long patient wait times, the hospital's logo, the brand of a coffee served. The answer. Happy and returning patients can be the hospital's best what? Happy and returning patients can be the hospital's best what? Advocates, financial donors, source of medical supplies, none of the above. Yeah, answer. Okay. Next question. Expand ROI. എന്താണ് ROI full form? പറഞ്ഞോളൂ. Return on investment. Okay. A patient satisfaction survey can be conducted through which medium? Patient satisfaction survey can be conducted through which medium? Only by mail, only over the phone, mobile, physical copies, website, or other devices, only in person. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ്? only മെയിൽ വഴിയാണോ, ഫോൺ വഴിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? മൊബൈല്, ഫിസിക്കൽ കോപ്പീസ്, വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതർ ഡിവൈസസ്, അതിലൂടെയാണോ? only in person. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലെ. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സർവേ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Contented patients eventually lead to what for the hospital? Contented patients എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് അല്ലെ. Contented patients eventually lead to what for the hospital? Decreased profit, increased profit, more audits, fewer appointments. എന്താ പറയാ? Decreased profit ആണോ? അല്ല, increased profit അല്ലെ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ. പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. ഓക്കെ. Training and strengthening employees make them feel valued and increased dash. Training and strengthening employees make them feel valued and increased dash. Staff turnover, staff stress, staff retention, staff absence. C an answer. One of the 8 creative ways to increase patient satisfaction is to prioritize dash. One of the 8 creative ways to increase the patient satisfaction is to prioritize dash. Long wait times, short wait times, complicated treatment plans, a confusing facility layout. B ആണ് ആൻസർ.
Which strategy is used to win back a lost patient? Which strategy is used to win back lost patients? Rewarding patient loyalty, building a social community, asking patients why they left, conducting feedback surveys with current patients. Rewarding patient loyalty, building a social community, asking patients why they left, conducting feedback surveys with the current patients. And then seven. Answer C ആണ് ട്ടോ. Asking patients why they left. What is teach back method used for? What is teach back method used for? To test a doctor's knowledge, to improve communication and a patient's understanding, to help staff remember procedure, to quiz patients on medical terminology. Be an answer. Okay. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. ബേസിസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കേട്ടോ.
Start ചെയ്താലോ? വെച്ച് കഴിഞ്ഞോ? Start ചെയ്താലോ? First question. What are computers defined in the text? Mechanical devices for calculating sums, electronic equipment that process and stores digital data, devices used only for entertainments, a type of advanced television. Be an answer. What is considered the brain of the computer? A monitor, keyboard, CPU, hard disk. CPU. What is the function of memory in a computer? What is the function of memory in a computer? To permanently store all files, to store data and instructions that the CPU needs to access quickly, to display images to the screen, to print documents. B ആണ് ട്ടോ answer. Okay. Hardware refers to what part of a computer? Hardware refers to what part of a computer? A programs and operating systems, a physical components, the user's data, the internet connection. B ആണ് answer, physical component. Microsoft Word is what type of a software? System software, word processing software, presentation software, spreadsheet software. Be an answer. Microsoft PowerPoint is what type of software? Spreadsheet software, database software, presentation software, word processing software. C an answer. What are templates in Microsoft Word? What are templates in Microsoft Word? Pre-designed layouts and formatting for various document types. A list of formatting commands, the main document area, the zoom slider. The zoom slider. എന്താണ് ആൻസർ വരാം? Templates. ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം. Pre-designed layouts and formatting for various document types. A list of formatting command. A main document area. The zoom slider. Option A ആണ് ആൻസർ ട്ടോ. Physicians use PowerPoint to display research findings, case studies, and what else? Personal vocation photos, treatment protocols, hospital financial reports, daily news updates. Be an answer. What is the main purpose of Excel? To browse the internet, to send emails, for data management, analysis, and visualization, to design graphic and logos. See an answer.
What is one of the most vastly used method for internet communication? What is most vastly used method of internet communication? Fax, email, postal mail, telegraph. Be an answer. Facebook, Twitter, and Instagram are the example for dash. Web browsers, email clients, social media platforms, word processors. C ആണ് social media platforms ആണ് അല്ലെ. അതുപോലെ Google Drive, Dropbox, and OneDrive are the example of dash. File sharing and a cloud storage platform, video streaming services, online gaming sites, search engines. A ആണ് answer. What is malware? What is malware? Malicious hardware, multiple software, malicious software, main software. Malicious software ആണ് answer. Option C. Brute force attack and dictionary attacks are techniques used in what kind of attacks? Phishing attacks, malware attacks, password attack, man in the middle attacks. C an answer. What is insider threats? Threats from outside organization posed by individuals within the organization who have authorized the entry, a type of a computer virus, a vulnerability in a web browser. Okay, option B ആണ് answer വരുന്നത്. Expand NPV. Expand NPV. എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ. NPV യുടെ full form. NPV full form എന്താ? Net present value. അതുപോലെ IRR എന്താ? IRR. IRR. Internal rate return. Okay. Next. Credential stuffing is a technique used in what type of attack? Phishing, password, malware, insider threats. ഏത് അറ്റാക്സ് ആണ്? ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്സ് ആണോ? പാസ്വേഡ് അറ്റാക്സ് ആണോ? മാൾവയർ അറ്റാക്സ് ആണോ? ഇൻസൈഡർ ത്രെഡ്സ് ആണോ? ക്രെഡൻഷ്യൽ സ്റ്റഫിംഗ്. ക്രെഡൻഷ്യൽ സ്റ്റഫിംഗ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്സ് ആണ്? അതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, പാസ്വേഡ് അറ്റാക്സ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. Direct messaging is a communication tool found on which type of platform? Direct messaging is a communication tool found on which type of platform? Email, social media, word processing, spreadsheet.
Email, social media, word processing, spreadsheet. Okay, social media ആണ് അല്ലേ? Okay, very good. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്. ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ലേ, അധികം ടഫും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും റിവിഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയില്ലേ? പഠിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ? തുടങ്ങി. ഒരുവിധം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ച് ഒരുവിധമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും ടൈം കിട്ടുമ്പോ എന്താണ് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. ടൈം കളയാതെ കിട്ടുന്ന ടൈം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ ഒരു അരമണിക്കൂറായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ചിലപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക്. അവരുടെ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം, നമ്മൾക്ക് പഠിക്കണം, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം പാഴാക്കി കളയാതെ അതനുസരിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാം, നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പെർസെന്റേജോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും പാസ് ആവാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഇനി കോൺവെക്കേഷൻ എല്ലാവരും വരില്ലേ? വരുമോ കോൺവെക്കേഷന്? വരും, അപ്പൊ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.